హలో అండి, ఇవాళ మనం ఆలూ కుర్మా ఎలా చేయాలో దాన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని అది వేడెక్కిన తర్వాత లవంగం, దాల్చిన చెక్క, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, అలాగే పసుపు యాడ్ చేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా 1 నిమిషం పాటు బాగా కలిసిన తర్వాత పుదీనా వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టుకోవాలి. పుదీనా అనేది ఆప్షనల్ అండి. 3 విజిల్స్ తర్వాత కుక్కర్ని ఆఫ్ చేసుకుని ఇలా ఉడికిన ఆలుగడ్డ ముక్కల్ని స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగుని యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. లాస్ట్లో పెరుగుని యాడ్ చేయడం వల్ల ఆలూ కుర్మా ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతే అండి, మన టేస్టీ ఆలూ కుర్మా రెడీ అయిపోయినట్లే. దీన్ని ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. మనం ఇంట్లో చేసుకునే బిర్యానీలోకి ఈ ఆలూ కుర్మా చాలా బాగుంటుంది. బిర్యానీ ఎలా చేయాలో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.